was matched on U-Boot wirklich, gefährlich, ISDEs, sein Geschwindigkeit, sein Tauchtief, sein Tartenkapenfähig, all das spielt ein Roll. Aber bei der Ohio-Class ISD die Antwort viel einfacher und gleichzeitig viel erschreckender, sein Schlagkraft, Geeds Dicer, U-Boot, ISD, im Grund ein Mobile, fast unauffind, bereichten Basis, stealth Ukavor, ein einziges Boot, der Ohio-Class, Canbis, Zu-20 Trident, 2D5 Intercontinental Tragen, ungejetzt, Word, Ease, wirklich, Bingstigend, Jeed, Einzeln, Desert, Rocketen, Canamite, Bis, Zuat, Unabgangigen, Thermonuklearen, Sprengkaffen, Bestuckt worden, Das, Bedeuta, einziges, U-Boot hat, Das, Betenziel, Bizu, 160 Verse, Bedien zu, gleichzeitig, Zuvernichten, Jeeds MIT, einer Sprengkraft, Die von Hiroshima, ein Vilfakes, Oberstate Rignitman, das Malho, kann ein einziger Kapitän auf Befehl Zerstrung anrichten als, in allen Kriegen der Mensch, das ist ein Währendwertung unmatched, die kaum vorstellbar ist dies. U-Boot sind, der XP-Filer, der nuklearen Triade, der USA, also der Fähigkeit, einen nuklearen Gegenschlag, von Land, aus der Luft und von See, aus Ufran, die U-Boot, sind dabei der Berlbens, Thigetil Wiram. While man sie einfach nicht findet, Diosine sind, riesigen die tief. Ein Ohio-Class U-Boot, das auf Patrouille ISD, verschwindet, einfach vom Radar. Es gleitet lautlos durch die Tief, angetrieben von einem Kernreaktor, der es theoretisch Jarzentel an MIT Energy versorgen kennt. Die einzig Grenz ist, der Verrat, ein Lebensmittel für, die rund 155 Mann stark besetzen. Dies Boot müssen nicht auftoken, sie ersuchen ihren eigenen Sauerstoff und der Eigens Frischwasser, sie sind autark Unterwasserwelten, deren einzig Mission ist, unentdeckt zu bleiben, und auf den schlimmsten aller Befehl zu warten, einen Befehl von dem alle hoffen, das niemals kommt. Die Ohio-Class, wurde springlich in den 1970 Jahren als Antwort auf die sowjetischen U-Boot-Fähigkeiten in Kalten Kriegen entwickelt, das Boot, die USS Ohio, wurde 1981 in Dienst gestellt MIT, einer Länge von 170 Metern, sind sie die größten U-Boot, die jemals für die US Marine gebaut wurden, stellt UK 51 ist. Kickages Hockhaus Vior, das man auf die sieht, das ist, ungefähr die Dimension. Die Schiergrage ist, notwendig, die massiven, Reketensilos, und den Kernreck, die Technologie an Bord ist, natürlich streng geheim, aber es ist bekannt, dass sie aber die fortschrittlichsten Sonarsystem verfügen, feindlich Schiff und U-Boot aufzuspüren, lange Bever, sie selbst entdeckt wurden. Ihr Hull ist MIT, speziellen Schallschluckend, Kakeln, bedeckt, die Cipher, feindlich Sonar fast unsichtbar machen, sie sind die Geister der Meer. Das Leben an Bord ist, ein ganz eigen Herausforderung. Die Besatzung, aufgeteilt in zwei Teams Nomans, Blau und Gold wechselt sich auf, den Mehrmanagen, Patrouillen ab. Rend ein Team auf, CIS, Trainier das andere an Land unterverbringt, seit MIT, den Familien, an Bord gibt, es keinen Tag Hithmus wie waren kennen, das Licht ist immer künstlich es gibt, keinen Blick auf den Ozean. Die Salut, arbeiten in 8 Stunden für Wartime, Training oder persönlich, seit unter 6 Stunden Schlaf. Der Platz ist extrem begrenzt, man lebt unterbittet, auf engstem Raum, MIT denselben Leuten, Monotang, ohne Kontakt, zur Auenwelt, außer streng Kontrollut, Nachrichten, das, erfordert, ein unglaublich, mentally, stark, Unterdisziplin. Jeder an Bord ist, ein hochspezialisierter Expert, vom Nukleartechniker, bis zum aber die Geschichte der Ohio-Class hat, sich und del noch dem Ende, Kalten Krieges wurde die notwendigen, für ein so groß. Flott von Rheinen, Atamerkaton Mubuten, in Frage gestellte die US Marine Traf ein Geniali, in Schiedongstadt, die Litzenboot, der Klassauser, Dienstu, Spellenwerden, Voyer von Ihnen, Umgebat, die USS Ohio, Michigan, Florida under Georgia, Worden von SSBNs, also U-Booten MIT Ballistischen, Rocketen, zu SSGNs, Umgebat, also U-Booten MIT Marschflugub, was bedeutet das anstatt der 20 riesigen interkontinentalen Trag. Kennen dies Bootjets bis zu 154 Tomahawk Marschflugkörper transportieren.
Dies Rakatan, sind keine nuklearen Waffen, sondern konventionell, Hochpräzieswaffen, die Ziel an Land aus, über 1000 Kilometern entfernt treffen können, das matcht dies wir ungebauten, Boot zu unglaublich flexiblen, Plattformen, für conventional Kriegs, Einsatzes desser U-Boot kann. Im Führerkraft entfesseln, die der einer, ganzen Flugzeugträgerpamp inspricht eben aus, dem Verborgenen, Heros, Zusatz, Lig, Kanen, Sie klein Teams, von Spezialenheiten, wie den Navy SEALs, unbemerkt en feindlichen Kosten, absitzen, en wiederaufnehmen, Sie werden, von reinen, Worksigen, für modern, Konflikt, natürlich schlicht die Konkurrenz nicht der Nationen, insbesondere Russland und China. Entwickeln ebenfalls extrem fortschrittlich, undelis U-Boots die russisch Bohrklasse oder die Inbo, befindlich chinesischen Klasse sind, direkt Konkurrenten der Ohai, Glas im Bereich der nuklearen, Abschirkchen, die russische Jasenklasse gilt als eins der leisesten, und dem schwersten, bewaffneten, Angriff U-Boot der Welt, unstellt, einer Bleich, Bedro Hungdar, das Wettersten unter der Wasserabo Fluchi, ist also in Ganju under Technologie Lister. Seid ist ein ständiges Katz und Maspiel zwischen immer besseren Tarnkapan Technologie und immer infiniteren Ordenssystemen da trotz der neuen Konkurrenz bleibt. Die Ohio Class ein Class für sich. Die Kombination AOS Error, Buhören zu Verlusiget, Errorscheren, Führerkraft, egal Benukler, oder conventional under Extremhoheit. Professionalit, Besatzungen matcht sie noch vivo zu einem Entscheidenden Faktor im globalen Mixgefüge ihr Haupthove. Ist und bleibt die Abstrakung. Die bloß Existenz dieser Boot, die Ergon dat Drogen, in den Ozeanen Petrugian Gegner, Devon abhalten, einen Erstschlag, gegen die USA, oder ihr Verbündeten zu wagen. Das Prinzip, der gesicherten, Zweitschlagkraft, ist der Kern dieser Strategie. Egal was passiert mindestens, eins dieser Boot, Word, Aberleben, Undinan, Verheerenden, Gegenschlag, Ausfahren, Kunan, Alertingshat, auch dies beeindruckende Technologie, eine Block die Boot, der Ohio Class sind die seit den 80, Jahre im Dienst, und den hören sich dem Ende ihrer geplanten Lebensdauer, deshalb arbeiten die USA, bereits MIT Hochdruck in einem dies neuen, U-Boot werden, Noteslicer, Notes Unifeinbarer, und MIT, Notes fortschrittlicher, Technologie, ausgestattet sein. Sie werden, einen, neuen Rick, Torkern, haben, dürfen, die gesamt, Lebensdauer, Debots, keinen, Brennstoffwechsel mehr betätigt, was die Wartungsich, reduziert die Verfügbarkeit Earths. Die Columbia-Class Word, die Roll der Ohio-Class ALS Kern, der Sigiston, Nuklearen, Abschirkung, Bisweidens, SPC 221, Jarhundert, Hineinbiber, Zusammenfassend last, sich sagen, die Ohio-Class ist nicht nur ein Stuckingenieurskunst. Sie ist ein Symbol für absolut matched und der Skolen der globalen Sicherheitsarchitekt wie wir sie heute kennen. Ihr Fähigkeit, unentdeckt zu bleiben und ein unvorstellbares Erstörungskraft zu entfesseln, matcht Caesar ultimativen Versicherungsklasse einer Supermacht. Sind still wukta die in der Jugend Dunkelheit der Tiefsee darüber wuchten, das der fragile Frieden, and der ihr Giftglickste Gunschaft ist wie leicht, nicht die Waff. Die Sien Bard, haben sondern die Tatsache, dass ihr schier Existenz, den Einsatz dieser Waffen verhindern soll. Ein Paradox, aber entschieden Rolle in unserer komplexen Welt.
was matched on U-Boot wirklich, gefährlich, ISDEs, sein geschwindigkeit, sein Tauchtief, sein Tartenkappenfähig, all das spielt eine Rolle. Aber bei der Ohio-Class ISD die Antwort viel einfacher und gleichzeitig viel erschreckender, sein Schlagkraft, Geeds Dicer, U-Boot, ISD, im Grund ein Mobile, fast unauffind, bereichten Basis, stellt vor, ein einziges Boot, der Ohio-Class, kann bis, zu 20 Trident, 2D5 Intercontinental tragen. Ungesetzt, Word, Ease, wirklich, beängstigend, Jeed, Einzeln, Desert, Rocketen, Kanamite, bis, Zuat, unabgängigen, thermonuklearen, Sprengkaffen, bestückt worden. Das bedeutet, ein einziges, U-Boot hat, das, Potenzial, bisu, 160 Vers, bedient zu, gleichzeitig, zu vernichten, Jeeds MIT, einer Sprengkraft, Die von Hiroshima, am ein Willfakes, Oberste Regnitman, das Malho, kann ein einziger Kapitän auf Befehl mehr Zerstrung anrichten als, in allen Kriegen der Mensch, das ist ein Währendwertung unmatched. Die kom Vorstelbar ist dies. U-Boot sind, der XP-Filer, der nuklearen Triade, der USA, also der Fähigkeit, einen nuklearen Gegenschlag, von Land, aus der Luft und von See, aus Ufran, die U-Boot, sind dabei der Berlbens, Thigetil Wiram. While man sie einfach nicht findet, Diosine sind, riesigen die tief. Ein Ohio-Class U-Boot, das auf Patrouille ISD, verschwindet, einfach vom Radar. Es gleitet lautlos durch die Tief, angetrieben von einem Kernreaktor, der es theoretisch Jarzentel an MIT Energy versorgen kennt. Die einzig Grenze ist, der Verrat an Lebensmittel für, die rund 155 Mann stark besetzen. Dies Boot müssen nicht auftoken, sie ersuchen ihren eigenen Sauerstoff und der Eigens Frischwasser, sie sind autark Unterwasserwelten, deren einzig Mission ist, unentdeckt zu bleiben, und auf den schlimmsten aller Befehl zu warten, einen Befehl von dem alle hoffen, das niemals kommt. Die Ohio-Class wurde ursprünglich in den 1970 Jahren als Antwort auf die sowjetischen U-Boot-Fähigkeiten in Kalten Kriegen entwickelt. Das Erstboot, die USS Ohio, wurde 1981 in Dienst gestellt. MIT, einer Länge von 170 Metern, sind sie die größten U-Boot, die jemals für die US Marine gebaut wurden, stellt UK 51 ist. Kickages Hochhaus Vior, das man auf die sieht, das ist ungefähr die Dimension. Die Schiergrage ist notwendig, die massiven Reketensilos und den Kernreck. Die Technologie an Bord ist natürlich streng geheim, aber es ist bekannt, dass sie aber die fortschrittlichsten Sonarsystem verfügen, feindlich Schiff und U-Boot aufzuspüren, lange bevor sie selbst entdeckt wurden. Ihr Hull ist MIT speziellen Schallschluckend Kacheln bedeckt, die sie für feindlich Sonar fast unsichtbar machen. Sie sind die Geister der Meer. Das Leben an Bord ist ein ganz eigen Herausforderung. Die Besatzung, aufgeteilt in zwei Teams Nomans, Blau und Gold wechselt sich auf, den Mehrmanagen, Patrouillen ab. Rend ein Team auf, CIS, trainier das andere an Land unterverbringt, seit MIT, den Familien, an Bord gibt, es keinen Tag Hithmus wie waren kennen, das Licht ist immer künstlich es gibt, keinen Blick auf den Ozean. Die Salut, arbeiten in 8 Stunden für Wartime, Training oder persönlich, seit unter 6 Stunden Schlaf. Der Platz ist extrem begrenzt, man lebt unterbittet, auf engstem Raum, MIT denselben Leuten, Monotangt, ohne Kontakt, zur Auenwelt, außer streng Kontrollut, Nachrichten, das, erfordert, ein unglaublich, mentally, stark, Unterdisziplin. Jeder an Bord ist, ein hochspezialisierter Expert, vom Nukleartechniker,